Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you all for joining for this special occasion of Kellen's Bar Mitzvah. Welcome to B'nai Jeshurun. A couple of announcements before we start. In our community, we don't use electronics on Shabbat, so if you have a phone or other electronic on you, please turn that off so it won't go off during the service. We ask that you be as present as possible, and we'd love for you to participate in as much of the service as you can to help support Kellen. There's transliterations in your red prayer book here, as well as translations. So even if you don't know the words, you can sing along. And of course, the most important words in any Jewish prayer are Yadadai, so you're welcome to sing along anytime with those words. We'll begin on page 214. Page 214 with the Ashrei. Ashrei is on page 214. Ashrei yoshevei betecha od yehallelu chasela. Ashrei shekacha lo, Ashrei shadonai Eloha. Teila leDavid romimcha Elohai hamelech, v'avarcha shimcha leolam va'ed. V'chol mavarcheka, v'hala shimcha leolam va'ed. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישפט מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. וזוז מרותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון רחום אדוני, ערך אפיים וטוב חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. לכל אליך יספרו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. רצוני לאב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אהבה, ואת כל השעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise. We turn to page 217 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, וילמד דברת קילותיה, וימליך מלכותיה, וכיכון וביום
ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמרה מברך, לעולם וימי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר, ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ואמרו Amen. So now we'd like to invite up Kellen to join us, to lead us in the Torah service. We'd also invite up his parents, his sisters, and his grandparents to come join us up here. And we extend a special invitation to Kellen's uncle Michael, Aunt Stephanie, and cousin Chloe to help us open the ark. Come on up. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו Gadlu Adonai iti uneromama shemo yachda. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש היי רי רה היי רי רי רה היי רי רה היי רה עוזי בזמרת ויהי לי לישועה עוזי בזמרת ויהי
לישועה. אוהבי וזמרת יד ויהי לי לישועה. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Everyone can have a seat. If you'd like to follow along with the Torah service, with the Torah reading, it's found in these books, the Eitz Chaim Chumash. If you want to grab, if folks want to go to the back and grab a few, you're welcome to do so. It will be found on page 399. If you want to just listen to Kellen's reading, you're also welcome to do that. For the first aliya, I'd like to invite up Kellen's sisters, Skylar and Macklin, as well as his cousins Cole and Max. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב יחון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל לכנו חסד רחמים ורצון ונאמר אמן. הכל הבו גדל עלינו וכבוד לתורה יעמדו שרה חיה בת רבקה לאה ושלמה הלוי מיכל סימה בת רבקה לאה ושלמה הלוי קוליה שמעון בן אריה ולוי שלמה הלוי ומלך אפרים בן אריה ולוי שלמה הלוי לעלייה הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ותמד בינך גאתן בת בקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Eloheinu va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten ha'torah. Vayehi Bishalach Paro Etam Vilnacham Elohim Derech Eretz Plishtim Ki Karov Hu Ki Amar Elohim Peni Nachem Ham Biotam Milchama Vishavu Mitzrayma Vayesev Elohim Etam Derech Hamidbar Yom Suf Vachamushim Alu Bnei Israel Me'eretz Mitzrayim Vaikach Moshe Et Atmot Yosef Imo Ki Hashpea Hishbia Et Bnei Israel Lemor Pakod Yifkod Elohim Etchem V'ha'alitem Et Atmotai Mizeh Itchem Vayisu Misukot V'chanu v'etam b'ktei hamidbar v'Adonai holech lifneihem yomam b'amud anan lanchotam v'haderech v'layla b'amud esh l'ha'ir lahet lahem lalechet yomam v'layla Lo Yamish Amud Ha'anan Yomam V'amru V'amud Esh L'ha'ir L'layla Lifnei Ham. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet Hayei olam atah v'tochenu Baruch atah Adonai noten ha'torah.
the second aliyah, I'd like to call up Beth and Brian, Kellen's very proud parents. Ya'amdu Rivka Leah, Bat Lipma, Avraham Levi, Shlomo ben Label Tovim Halevi La'aliyah Shni'ah. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael, v'yashuvu, v'yachanu lifnei pi hachirot, bein migdol uvein hayam, lifnei baal tzafon, yichachot tachanu al hayam, v'amar paro lifnei Yisrael, Nivuchim hem ba'artz sagar alihem hamidbar. V'chizakti et lev paro, v'erdaf acharehem, v'ikavda b'faro, u'v'chol chelo, v'adu mitraim kiani Adonai, v'yasu chen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. For the third aliyah, we call up the bar mitzvah boy, Kellen himself. Ya'amod, Ya'amod, Habachor bar mitzvah, Ben Nacham ben Shlomo Halevi, V'Rivka Leah bat Halevi, Chazak. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vayugad lemelech Mitzrayim ki varacham. Ve'hafech levav paro ve'avadav al hayam ve'amru mazot asinu ki shilachnu et Yisrael me'ovdenu vayisor et richvo lakach ve'et amo lakach imo vayikach shesh meot rechev bachur Chol rechev mitzrayim v'shalishim al kulo v'yachazek Adonai et lev paro ma'azot melech mitzrayim v'yirdov acharei b'nei Yisrael Uvnei Yisrael yotzim beyad Ramah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
So for arriving to this moment, we'll invite everybody to rise as we sing the Shehayanu. You can hold to the candies, okay? Just don't make too much noise with it. We'll sing the Don't eat Shehayanu. them yet. And in a few minutes, we'll tell you when to throw the candies, okay? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Mazal tov. We invite up, keep holding onto your candy, not quite time yet. We invite up Uncle Lance and Aunt Erin to lift and dress the Torah. As well, we wanted to invite up Uncle Michael to hold the Torah in just a moment. He is wearing a very special talis that belonged to Kellen's beloved Zadie Leonard. So we know that Zadie Leonard is with us in spirit, and he would be so proud of Kellen and the legacy that he is continuing today. Shabbat Shalom. With dead frogs, lice, and several other plagues, the Egyptians have finally decided that they might just want to let their slaves go. The matzah is done baking, and all the Jews have, hopefully, done their cardio warm-up because they're about to head out and make a new nation in Israel. But first, we have to get Joseph's bones.
Wait, yeah, I read that right. We're about to go grave digging. Thank you, I'll be here all night. As it says in chapter 13, verse 19, Vayikach Moshe et atzmot Yosef, imo ki hashbea hishbia, et b'nei Yisrael, lemor hakod yifkod, Elohim etchem, v'ha'alitem et atzmotai mizeh itchem. Or, in English, and Moses took with him the bones of Joseph, who had exacted an oath from the children of Israel, saying, God will be sure to take notice of you. Then you shall carry out my bones from here with you. When I first read this, I was, as you probably are now, confused. Why are they going to carry someone's bones all the way from Egypt to Israel? How does one carry someone's bones all the way from Egypt to Israel? And where does the tradition of carrying people's bones even come from? In search of answers, I went back to the end of Joseph's life in the book of Genesis. There, the Torah says, Joseph made the sons of Israel swear, saying, when God has taken notice of you, you shall carry up my bones from here. So, that explains why Moses would be taking the bones to Israel. He's following Joseph's orders. But why did Joseph have one of his descendants take his bones all the way to Israel instead of being buried there immediately after he died? I mean, he died before the Jews became slaves, and he was the second most important person in the country. Let's take another look at the quote I just mentioned. Joseph says specifically to carry his bones to Israel when God has taken notice of the Jews. When Joseph said this, there is no reason to think God had forgotten the Jews in the first place. The Jews were the furthest thing from being slaves, since, after all, Joseph had one of the most important jobs in the palace. Joseph, then, must have known what would happen in the future and wanted to be part of the liberation of his people even after he died. But I'd like to go even further. I don't think Joseph just wanted to be there physically. I think he wanted to be there spiritually, too. The Hebrew word atzmot, which means bones, is related to the word atzmut, which is the Hebrew for personality. When Moses says atzmot Yosef, the verse can be interpreted to mean that Moses took with him not only the bones of Joseph, but his personality too, learning great leadership skills from his personality. By bringing Joseph's essence with them, the Jews are carrying the ghosts of the past on their shoulders. Now, I found that I could relate this reasoning to pop culture, specifically to franchises and their sequels. Joseph knew the Jews would be leaving Egypt, and he wanted to make sure that his essence would be brought with them, just like how a sequel to a movie or video game has to keep the essence that made the series special for it to be a proper sequel. Think of, for example, Super Smash Brothers. I meant to say that better. The whole point of the game is to knock opponents off of a stage with a character that you, yes, you, choose. The charm of the game is in its wide variety of recognizable and popular characters. But what if Nintendo announced that in the next game, they were going to remove all of the characters and replace them with boring, undetailed figures? Or if they replaced the gameplay with that of a racing game? Technical difficulties. No, that's not how you're supposed to play the game. Likewise, Joseph and our forefathers and foremothers are an important part of Judaism. Without them, Judaism wouldn't be the same. Now, I would love to be remembered by my children and great-grandchildren like how Joseph was, but times have changed, and I can't just have them take my bones with them whenever they move and have me reburied in their new backyard, since, after all, caskets are heavy, and if they're related to me, they probably won't be very strong.
Thank you, thank you. But what can I do to make them remember me? Becoming a bar mitzvah is a starting point in my Jewish life. It's the beginning of learning about Judaism. It's an opportunity to start thinking about my Jewish legacy, like how Joseph thought about how future generations would remember him. I don't know what my legacy will be now, and that's okay, because I'm only 13, so I have a long time left to go. My bar mitzvah is only the start, and for as long as I live, I will be able to think about that question. That's not all. When it comes to Joseph's bones, what appeared to be a strange action turns out to be a meaningful lesson for us all about how we will be remembered by future generations. Now, when we leave the synagogue, I want all of us to take a moment to stop and think like Joseph, not just about our lives now, but our grandchildren's lives and the legacies that we will leave behind us long after we are gone. Shabbat Shalom. All right, we'll let Kellen enjoy some of the wonderful love and candy that you've sent in his direction. Yeah, you can eat it. If there's any small children who want to come up to help us clean up the area and collect candy, you're welcome to do so. Come on, Alice. We're done with the throwing part. Now it's just the eating part. Great, great. I think we've got enough candy, everyone. What do you give him? All right, so turn towards me. Kellen. Mishaberach Avotenu, Abraham, Yitzchak, v'Yaakov, v'imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, v'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Kellen, Menachem ben Rivka Leah, Ushlomo Halevi, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Kellen, your mind is always working. You are a creative inventor, always thinking of innovative ways to do things, whether at school in computer programming, at home in video games, or even here in your Dvar Torah. You look at the options available to you and think, what if I did it completely differently? Instead of French or Spanish, you've chosen to take Mandarin, opening a window into a language and culture very different from your own. May that curious and creative spirit carry you forward as you move from being just a kid to being a full adult member of this community. May your love of animals, especially cute dogs, remind you to always care for the vulnerable and those in need. May you use your skills in coding to help build a better world so that, like Joseph, your children and grandchildren and great-grandchildren will remember you as a creator of peace and justice. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. And we all say, Amen.
It's an honor to have with us today Kellen's very special grandparents, Diane and Larry, who will join us now to open the Ark, along with Uncle Ross, cousins Emma and Sydney, and Kellen's family, as we prepare to return the Torah on page 221. Hallelu et Shem Adonai, Ki niskad Shemo levado. Odo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tehila lechol chasidav, livnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Ay ra ra, ay ra la 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 la. Ya la 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 la. Ay ra ra, ay ra ra, ay ra ra la la, ay ra ra ra, ay ra la 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 la. Ay ay ay, ya la 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 la. Ay ay ay, ay ra la 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 la. Ay ra ra ya ra ra, ay ra ra la la ra ra ra. Ay ra la 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 la. Ay ay ay, ay ra la 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 la. Ay ay ay, ay ra la 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 la. Ay ra ra ya ra ra, ay ra ra la la. Hashivenu Adonai Elecha Kaddish Yameinu Kekedem. Hashivenu Adonai Elecha Venashuva Kaddish Yameinu Kekedem. Yiralai, 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 ay rai ra, ay yiralai, ay rai ra, ay yiralai, ay ay rai ra, ay rai ra, ay rai ra, ay yiralai, ay rai ra. Ay ra la 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 la, ay ra ra, ay ra la 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 la, ay ay ay, ay ra ra, ay ra 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 ra. Please remain standing as we turn to page 222 for the Kaddish, which will be followed by the Amidah. Again, Kaddish is on page 222, and then the Amidah will start on page 223. We'll start together, and then we'll continue silently for the last few pages. Page 222. יתגדל ויתקדש מהרה, וילמד דברי קירותה, וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יש מרבה מברך,
לעולם ולעלמי עלמיה. יברך וישתבח, ויתפאר וישמע ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לעילא מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא ואמרו, Amen. We turn towards the east, towards Jerusalem for the Amidah on page 223. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chasdei Avot v'Imahot U'Mevi Gawel Livnei B'neihem L'man Shemo B'Yahava Melech Ozer Ufokenu Moshia U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechaye Metim Atah Rav LaHoshia Mashiva Ruach U'Marida Gashem Mechakel Chaim B'Chesed Mechaye Metim Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofeh Cholim U'Matir Asurim U'Mekayem U'Munato L'Shenei Afar Michamocha B'Gvorot U'Mido Melach Melech Memitum Chaye U'Matzmiach Yeshua V'Ne'eman Atah L'Chayot Metim Baruch Atah Adonai Mechaye HaMetim נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך וכרז זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך על הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה, לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפין לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We turn back towards the ark. Kaddish is found on page 230. יתגדל ויתקדש שם רבה, וילמד יברקילותי במליך מלכותי וחיוכון, ובמכון ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויפאר וישמע וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, אבוהון בשמה ואמרו אמן. אמן. יהי שם רבה משמיה וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו is on page 231. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated, all those who are in mourning or who are observing a yard site. We'd also like to bring into the room all those who could not be with us today for this special occasion, all those who have passed from this earth. Kaddish is on page 232. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, v'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam ulalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, ta'amiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru amen. You may be seated. In a moment, we are going to dim the lights, and when we do that, I'll ask that everybody actually stand up from their chairs and come in close. We're about to do the ritual of Havdalah, the separation of the sacred from the everyday, moving from Shabbat, from this very special moment of Kalen's bar mitzvah, into the rest of his life, as an adult member of the Jewish community. It's a beautiful ritual. It involves candle and spices. So we want to actually extend a special invitation to Kellen's dad Brian, Uncle Ross, and Grandpa Larry to join Kellen up here with the Kaddish cup. And Kellen, come on up as well. They will be holding the Kaddish cup. Kellen's cousin Beth will be holding the spices, and his aunt Erin will help us hold the candle. If you'd like to follow along, it's on page 283. But it's going to be a little bit dark, so you can also just sing along. So if everyone wants to rise right now and come on in close, we'll make a huddle around Kellen to show him our love. Yai,
ולא אבחר, כי עוזי בזמרת אדוני, ויהי לי ישועה, ושאבתם מים בששון, ממעייני הישועה, לאדוני הישועה על עמך, ברכתך סלע, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני הושיע מלך יעננו ביום קורנו. ליהודים הייתה אורה, הייתה אורה, ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה, הייתה אורה, ושמחה וששון ויקר. כן תהיה לנו, תהיה לנו, תהיה לנו, כן תהיה לנו, תהיה לנו, תהיה לנו, כוס ישועות תשא ובשם אדוני אקרא. היי היי רה 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 היי 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 רה 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 היי היי רה 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 היי רה רה היי Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei mi'orei sanim, borei mi'onei besanim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei mi'orei ha'esh, borei mi'orei ha'esh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
השם. בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני, המבדיל בין קודש לחול. Amen. Ay, 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 na, 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 na. Ay, ay, na, 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 na. Na, na, na. Ay, 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 na, 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 na. Ay, 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 na, 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 na. Ay, na, 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 na. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו עם כל, זרענו וכספנו ירווה כחול, וככוכבים בלילה. זרענו וכספנו ירווה כחול, וככוכבים בלילה. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו, אליהו הגלעדי. במהרה בימינו יבוא אלינו עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. שבוע טוב, 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 שבוע טוב. מזל טוב. Mazal tov, Shavua tov. Some announcements that need to be made. Thank you. As our services conclude, we want to thank you again for being here with us to share this very special occasion for Kellen and our family. Now we celebrate Kellen. Please join us as we head downtown to the IAC building. If you're taking the buses to the celebration, take your time to get your coats and use the restrooms. And the buses are waiting on West End at 88th Street to transport you there. So when you're ready, exit the temple, turn right, and walk to the corner. There'll be people there to guide you. We'll see you there.